వీళ్ళది జారా అనే కంపెనీ ఉంది ఇంటీరియర్స్ది. సో మీరు చూసిన హోమ్ టూర్ది కూడా వీళ్ళు అక్కడ చేశారనమాట, ఆ కంపెనీకి రిలేటెడ్. సో ఇప్పుడు మీరు అడిగిన కొన్ని డౌట్స్ అండ్ ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ గురించి కొన్ని విషయాలు కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సో ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ మాకు కొంచెం లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం ఉంది కదా, సో నేను కొంచెం మీకు ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్తాను. I'm basically an interior designer, doing last 14 years in my field, and in the meantime, this is I normally I do with residential interior, um, but I did most of houses and flats in my career. So you can ask me whatever. So what is your company's name? Exara. Company name is Exara. It's actually Exara means princess. Okay. So that's it. So I'm given the crown in my company. There's a logo. It's like a crown and Exara. It's a princess, and I meet to my daughter. ఓకే ఓకే ఓకే. సో వాళ్ళ కంపెనీ పేరు ఎక్సారా అండి, అంటే ప్రిన్సెస్ అని అంట. ఆ కంపెనీ లోగో మీద కూడా క్రౌన్ ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఒక చిన్న పాప ఉందన్నమాట. సో వాళ్ళ డాటర్ పేరు మీద ఇది స్టార్ట్ చేశారు. హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్? It started 14 years before. Okay. 14 years before, but clearly activated 10 years. Okay. But 14 years company having experience. Most of works I did houses. Okay. I can say that not more than 50. But whatever I did with complete work, in the sense not only the interior, in the sense cupboards and all. I do all the things like I can say that after the plastering of house, I'll take that house and I'll complete this and hand over this. Okay. That's the most important. And more than 500 flats. ఓకే, చూసారు కదండి, ఎన్నో ఇళ్ళు చేశారంట. 500 ఫ్లాట్స్ దాకా చేశారంట. రెసిడెన్షియల్ ప్రాజెక్ట్స్ చాలా ఎక్కువ చేస్తారంట. పైగా ప్రతిదీ ప్లాస్టరింగ్ వర్క్ దగ్గర నుంచి కూడా మొత్తం వాళ్ళే చేస్తా అంటున్నారు. సో ఇంకొన్ని విషయాలు అడిగి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు. ఓకే, దెన్ ఐ హ్యావ్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ ఫర్ యూ యాక్చువల్లీ ఫ్రమ్ అవర్ సబ్స్క్రైబర్స్ itself. So they have seen the flat which you have done. Okay. Yes, yes. And in that I think you have used yellow and the grey and white combination, right? Yeah. So how do you get that inspiration? I mean, according to the colors, how do you get it? The most important thing for the interior, not only for me, and for the interior, this is my opinion. This all the things, my opinion. Different interiors having different opinions and different thoughts and different mindset. Yes. See, in my point of view, it doesn't mean that interior, in the sense you spend more money and fill all the things in the rooms and kitchen. It's not a good way to present the things. See, in my point of view, interior, you come to the budget. Okay. So think and creativity is the most important thing. Okay. Supposed to be only one living room. You can fill it 50 lakhs rupees things in everything. There and here and much things. But in the meantime, in the 5 lakhs rupees also, you can make that beautiful. So the creativity and idea and color combination is the most important thing for interior. ఇప్పుడు అడిగిన క్వశ్చన్ అర్థమైంది కదా మీకు, అసలు ఇన్స్పిరేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఎలా వస్తుంది అని అడిగాను. ఆయన నేను చాలా ప్లేసెస్ ట్రావెల్ చేస్తాను, అబ్రాడ్లో కూడా ట్రావెల్ చేస్తాను. సో అక్కడి నుంచి లేకపోతే ఇక్కడ లోకల్లో ట్రావెల్ చేస్తాను. సో అవన్నీ కూడా చూసినప్పుడు ఏదో ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఎక్కడో నుంచి వస్తుంది. అండ్ కలర్ కాంబినేషన్స్ అన్నది ఆయనకి దేవుడిచ్చిన గిఫ్టే అంటున్నారు. సో ఆ కలర్ కాంబినేషన్స్ గురించి ఆయనకు బాగా తెలుసు అంట. పైగా ఇప్పుడు లివింగ్ రూమ్ ఉంది, పెద్ద లివింగ్ రూమ్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే చిన్న లివింగ్ రూమ్ ఉండొచ్చు. దాన్ని 50 లక్షల్లో చేయొచ్చు, 5 లక్షల్లో చేయొచ్చు. అది క్లయింట్కి ఎలా రిక్వైర్ ఉందో అలానే చేస్తాను నేను. ఈ రూమ్ని నింపొచ్చు నేను చాలా కాస్ట్లీ ఐటమ్స్తో, కానీ ఏది అవసరమో దాని వరకే యూజ్ చేస్తాను, అంతకన్నా ఎక్కువ యూజ్ చేయను అని చెప్తున్నారు. సో ఇది నేను అడిగిన క్వశ్చన్కి వాళ్ళు చెప్పిన ఆన్సర్ అనమాట. తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి you mentioned about lightings, right? Yeah. So lightings from where do you buy? From the local stores or from abroad? Or No, actually not local. Actually, I used to buy from local, the company, which is brand company items. So Okay. local, Samsung, Okay. that kind of. But basically, I used to do warm colors. Okay. That's the most important thing for the interior. Wherever you go, if you go to the 5-star hotels and 7-star hotels, you can see that only the warm colors. Yeah. You rarely see bright color. Yes.
See, when it comes a warm color, then only the interior will come. That express. The design, whatever we do, that designs will express only because of that warm color. Okay. Bright color, it's not look for even the living room. Bright color you can give for only one place where that kitchen. Okay. So that there you need a clear color because you have to see this, and even dining table, dining area also warm is better. That's and for kids. yeah, warm is study. yeah. Somewhere the mirror side. Okay. That is bright is better. Mirror side bright is better. Kitchen area bright is better. But living, dining, and the bedrooms are warm is always better. ఓకే, నేను లైటింగ్స్ ఎలా చేస్తారు, ఎక్కడి నుంచి తెస్తారు అని అడిగాను. అన్ని బ్రాండెడ్ లైట్సే వాడతానని చెప్పారు. సో మీరు కూడా వాటి పేర్లు విన్నారు కదా. సో అలా బ్రాండెడ్ ఐటమ్సే వాడతానని చెప్పారు. పైగా లైటింగ్ కూడా ఎక్కడ బ్రైట్గా కాకుండా వార్మ్ కలర్స్ అంటే వెల్కమింగ్ కలర్స్ యూజ్ చేస్తే కనుక అది జీవం పోసుకున్నట్టు ఉంటుంది, లైవ్లీగా ఉంటుంది రూమ్ అంటున్నారు. కానీ ఈ బ్రైట్ కలర్స్ ఏ ప్లేసెస్లో యూజ్ చేస్తారు అని అడిగితే, బ్రైట్ కలర్స్ మన కిచెన్లో వంట చేసుకునేటప్పుడు, లేకపోతే డైనింగ్ దగ్గర, పైగా పిల్లలు చదువుకునే దగ్గర, ఇట్లాంటి వాటి దగ్గర మాత్రం బ్రైట్ కలర్స్, మిగిలిన అన్నిటి దగ్గర మాత్రం వార్మ్ లైటింగ్స్ చూస్తే కనుక మనకి కూడా ఇల్లు అంబియన్స్ చాలా అందంగా కనిపిస్తుందని చెప్తున్నారు. అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ఫర్నిచర్. How do you select furniture? I mean, before only few people might have furniture, right? Before buying the house, everyone will have a bit of furniture. Then according to your color combinations, what do you do with their old furniture? Do you ask them to buy new furniture? Yeah, basically, in my experience, most clients, they may have furniture. Some clients will give the freedom to do the things. Okay. See, they will say that Zain, you do the things your own way. You are also, we want to get a beautiful house or flat. So there we can completely, making sofas and dining table. See, if you make a sofa, there are pillow cushions. In that pillow cushion color may come. There is some of wall frames. Okay. So you can see. आजकल बहुत जल्दी देख सकता है. If you go for this site and all, immediately you can find out that आप एक सोफा बनाएगा, उसमें एक पिलो रहेगा, उस पिलो का कलर कहीं ना कहीं वो लिविंग रूम में मैच बैलेंसिंग के लिए. सो वो सब चीज़ें ट्रेडिशनल हम दो कोसी टाइप एंड contemporary, this all the things based on this trend we can make the furniture. But what my suggestion, furniture definitely must make the interiors, because some people will buy from outside because of the budget. Okay. So, but now suppose I have this furniture already, but I took a new house, but I don't want to buy a new furniture. I have like sentimental value with this sofa. Then what will you do? Definitely we can alternate it. We can, the meantime, this is so we can change this cloth and all, basically. And but room color is beige color, so we can't put a red color of sofas. Okay. Even you have attachment with the sofa. The meantime, that sofa covering we must change. Okay. So beige color and red color is never be going to be matched. Beige or another any English color that can be joined. Okay. Or beige color or lighter cream color also joined. So that kind of in their cushion pillow, that you put a vibrant color. Okay. That expose. Okay. That color you can put in a curtain anywhere. Curtain also you can similarly you can match to. So that thought comes when we do the design. When we do that first, before this all the things, before we will discuss with the client at least 1 or 2 times how they are express, which color they like. But it doesn't mean that they are spending money. I should go for some client like only dark colors, very much dark colors, like vibrant colors. Where the room was so too small, we can't do that. Because when the room was a little bigger, there we can go for something vibrant color. But basically interior, in an interior way, my point of view, my experience, light color is always good. Okay.
Somewhere you go for the darker one, but somewhere it's not too much highlight. Okay. So 4 walls, you go for one wall little vibrant, and that color somewhere you have to give to sofa or pillow, something, so cushion pillow, but that thing comes when we discuss with the client. Okay. But basically, see, if you make a chocolate, this is a simple thing. Interior is the beautiful and very beautiful profession, is my point, because I like very much. When I like, I am doing my job, I am doing with love. Yes. I am doing that job with a very passionate. So even you can see that my company's tagline, passion then profession. Okay. So profession definitely, पैशन के साथ मैं प्रोफेशन लेके जा रहे हैं। तो आप एक चॉकलेट बनाओ, घर में कुछ झगड़ा करके मुंह ऐसा रफ करके आपका माइंड एकदम रश करके आप चॉकलेट बनाएगा तो दैट चॉकलेट विल नेवर कम स्वीट. It may come sweet, but it's not come shade. And very somewhere that this missing will come. But when you lovely you are making, very sweetly making the chocolate, that will become awesome. So why my point of view, I do the things, but definitely it's my job and it's my revenue, it's my profession, but I do the profession very passionate. సో ఫస్ట్ ఫర్నిచర్ గురించి అడిగాను కదండి. ఇప్పుడు కొత్త ఇల్లు కొనుక్కున్నప్పుడు పాత ఫర్నిచర్ ఏం చేయాలి, మనకి సెంటిమెంటల్ వాల్యూ ఉండొచ్చు కదా అని. అప్పుడు ఏమన్నారంటే సేమ్ ఫర్నిచర్ తీసుకొని జస్ట్ ఈ క్లాత్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చేంజ్ చేస్తాను, అండ్ ఇప్పుడు దీని మీద ఉన్న కుషన్స్ కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు, ఆ కుషన్స్కి కర్టన్స్కి మ్యాచ్ చేస్తాను అని చెప్పారు. అండ్ వైబ్రెంట్ కలర్స్ అంటే బ్రైట్ కలర్స్ గురించి ఏం చెప్పారంటే చిన్న రూమ్లో మరీ ఎక్కువ బ్రైట్ కలర్స్ యూజ్ చేయకూడదు, అప్పుడు బాగా కనిపించదు. కొంచెం పెద్ద లివింగ్ రూమ్, పెద్ద హాల్ ఉంటే కనుక వైబ్రెంట్ కలర్స్ ఒక వాల్ సైడ్ కానీ ఏదైనా వైబ్రెంట్ కుషన్ కానీ మధ్యలో ఎక్కడన్నా, అది కూడా కస్టమర్కి నచ్చినట్టు, వాళ్ళ క్లయింట్స్కి నచ్చినట్టు వాళ్ళని అడిగే డిజైన్ చేస్తానని చెప్పారు. ఇంకా బడ్జెట్ కూడా ఒకవేళ 10 లక్షల బడ్జెట్ మాట్లాడుకుంటే కనుక నేను క్లయింట్కి నచ్చినట్టే చేస్తాను, వాళ్ళు 10 లక్షలు అనుకుంటే నేను 9 లక్షల్లోనే చేసిస్తాను అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఓకే, మీరు అడిగిన క్వశ్చనే అండి ఇది. అది మొత్తం ఇల్లు వచ్చేసి 180 square feet may be the kitchen area with the working kitchen. There is side kitchen also there, but we extended that things. We demolished that wall of working area kitchen. Then we made a long. Okay. So మొత్తం ఆ కిచెన్ ఏరియా వచ్చేసి 180 స్క్వేర్ ఫీట్ అండ్ హౌస్ 1800 and more than 1900 square feet. వాళ్ళ ఇల్లు మొత్తం వచ్చేసి 1900 స్క్వేర్ ఫీట్ అంటండి. मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं एक जगह पे कोई जगह पे नई जरूरत का चीज रख के फायदा नहीं है. तो मुझे अरेनिया का फ्लैट में मुझे पता चला दे लाइक ग्रे and they are given fully freedom to use. So I did that wall and all. It's my own idea. I'm going to everything. Even only thing is the garden was I am not. 2000 square feet area, that flat is staying in a 20th floor. So we should get maximum natural lighting and maximum wind. That is. So what I did is I did that balcony area both side wall I demolished. So when I demolished that, there more than 24 feet I got the wide intersense wide balcony. Then I made that folding door or something. I will sliding door. But that because of that, the client want to get some of good garden and balcony. So when they have the dining, they can see that white look. That's what I made that kind of even kitchen actually that is there is a partition wall. I demolished that also, making us a breakfast counter and open kitchen. That's open kitchen also. It is already there in a couple of years back. All things they are given good full freedom for doing things. So ఓకే, అది వాల్ అక్కడ వాళ్ళకి చూపించాను కదండి, డైనింగ్ దగ్గర స్లైడింగ్ డోర్ టైప్లో ఒక వాల్ ఉంది. సో ఆ వాల్ ఎలా చేశారు, ఎందుకు చేశారు అని అడిగితే అది ఓపెన్ స్పేస్ కావాలి కదా నాకు, ఎందుకంటే 20th ఫ్లోర్లో ఉంది అది ఆల్మోస్ట్. సో న్యాచురల్ లైటింగ్, న్యాచురల్ విండ్ కోసం చేశాను.
పైగా ఇప్పుడు డైనింగ్లో వాళ్ళు కూర్చొని తింటుంటే వాళ్ళకి అక్కడ గార్డెన్ స్పేస్ లాగా చేసినప్పుడు వాళ్ళు తింటున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఆ గార్డెన్ కూడా నీట్గా కనిపించాలి అన్నట్టుగా చేశారంట. ఆ వైట్ లైట్ కోసం చేశారంట. అండ్ కిచెన్ కూడా ముందు అది ఓపెన్ కిచెన్ కాదంటండి, ముందు అక్కడ వాల్ ఉండేదంట. ఆ వాల్ని సగం డిమాలిష్ చేసి దాన్ని అక్కడ కౌంటర్ లాగా ఓపెన్ కిచెన్ లాగా చేశారంట. బాగుంది కదా ఈ థాట్, చాలా బాగా చేశారు. అండ్ కలర్స్ అవన్నీ కూడా వాళ్ళని అడిగి వాళ్ళిద్దరూ ఓకే అన్న తర్వాత వీళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసి ఆ కలర్ థీమ్ మీద గ్రే మీద స్టార్ట్ చేశారంట ఆ కలర్ థీమ్. అండ్ గార్డెన్ వచ్చేసి తనే చేసుకుందంట అండి. మిగిలింది మొత్తం ఇంటీరియర్ డిజైనర్ గారు జైన్ గారే చేశారు. అండ్ మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుదాం. అండ్ for kids room, for suppose kids are there, they need like lot of light and space will be very less in flats. So what do you suggest, how should the kids room be? Actually, kids room in everywhere it's a challenge. So challenge since we have to spend more money for that. In the meantime, after little years, little time, there's no use. See, kai look, they've spent more money. If I have daughter, there are some sky, this and that wall, the ceiling and color, textures and wallpapers, this is all it. So, in my point of view, definitely you make that things when you can use actually after some of years, so you plan for that, right? So, Dakar and that court, that also the step you can the balcony one person can sleep another, and there is some storage in the time in the meantime that study this thing, and so that's based on the area, based on that spacing. This is most important thing. Till I am telling that don't spend more money for that. If it is a flat, so don't spend more money for that kids room. You spend for the court, double court and all, and study room and colorful. That's the most important thing. Colorful is the most important thing. Rest of all they will do. They will stick in the features and what I am basically I am trying to say is basic things you make it, and give a color, good colors for them. Color wall and something in there are many customized wallpaper is there. So after that we can change also. There's nothing going to happen. Not more than 10,000 rupees below you can put a customized wallpaper. Then after 1 or 2, 3 years you can remove it, and that kind of things you can do, because you can remove and you can use it afterwards. That's the best. ఓకే, కిడ్స్ రూమ్ గురించి అడిగానండి. కిడ్స్ రూమ్లో ఆయన ఏం చెప్పేదంటే ఎక్కువ మనీ స్పెండ్ చేయొద్దని దాని మీద. అండ్ మెయిన్ బేసిక్ థింగ్స్ ఉంటాయి కదా, ఇప్పుడు ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటే కనుక బంక్ బెడ్స్ అంటే కింద ఒకటి పైన ఒకటి తీసుకోండి అంటున్నారు. అండ్ స్టోరేజ్ స్పేస్ కూడా బెడ్లోనే వచ్చేటట్టు తీసుకోండి, అప్పుడు ప్లేస్ సేవ్ అవుతుంది. అండ్ వాల్ పేపర్ తీసుకోండి, సో దట్ ఇప్పుడు ఆ వాల్ పేపర్ మనకి ఎక్కువ కాస్ట్ అవ్వదు, అది తీసేసి చేంజ్ చేసి మళ్ళీ వేరే వాల్పేపర్ పెట్టవచ్చు. ఎందుకంటే పిల్లలు ఎదుగుతూనే ఉంటారు కదా, ఏజ్ పెరిగిన తర్వాత మళ్ళీ చేంజ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది వాల్పేపర్ది. అండ్ పిల్లలే స్టిక్ చేస్తారు, సో ఒక నోటీస్ బోర్డ్ టైప్లో ఏమైనా పెట్టేసుకోండి అని చెప్తున్నారు అనమాట. అండ్ స్టడీకి కంపల్సరీ ఒక ప్లేస్ అన్నది సెట్ చేసుకోమంటున్నారు. సో ఈయన చెప్పిన 3 పాయింట్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ బంక్ బెడ్స్ కింద ఒకటి పైన ఒకటి, స్టోరేజ్ స్పేస్, వాల్పేపర్ అండ్ స్టడీ ప్లేస్ అనమాట. సో ఎక్కువ మనీ స్పెండ్ చేయకండి పిల్లలు దాని మీదనే నేను చెప్తున్నాను. అండ్ ఇఫ్ ఫర్ ఫ్లాట్స్, ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఓపెన్ కిచెన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ స్మాల్ ఏరియా ఫర్ ఎ కిచెన్, కెన్ యూ డూ ఏ modular kitchen for that? Yeah, definitely. So see, in my point of view, when you make the modular kitchen, you have to very careful about the material. Very careful about the material, because there are many companies. I'm not saying any company. I'm not meaning that any company. I'm just telling you that your particle board, MDF, HDF. There are many bodies. So when they laminated on the board, we can't find out inside of that what quality they were put, and we can't say that it's a good or not. Completely laminated, it's so shiny, so glossy, very good color, then people will see this, wow, beautiful kitchen. It's not. So the inside of the lamination, they made many different wood which we don't know. So whenever you make kitchen,
you go for multi-wood. That is the best. Okay. There is no water problem, there is no fire problem, there is nothing, because multi-wood you can definitely 100% believe and you can make that kitchen. That is what my suggestion. बेसिकली एक 2-3 साल के बाद सिंक जगह पे पानी का विस्परिंग रहेगा, एक डैमरेज रहेगा, वो सब आएगा बेसिकली। कितना भी क्या भी हम संभालें तो भी एक 2-3 साल या तो 4-5 साल के बाद ऑब्वियसली वो आएगा, थोड़ा बहुत लीकेज कहीं ना कहीं जगह पे आएगा। तो उस मैटर सब यू कैन सोल्व बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल. Also you can make it the same things, you can make it in 3 lakhs also, but basic material you don't go for compromise on it. Basic material you go for best one. And the other things is there are many accessories, this and all you can less, you can put the requirement accessories only, that is best. So modular kitchen spacing, any space we can make it, even a work area space also we can make it, but you must use that material only, the quality one, because kitchen is always we are using practical things, using always comes. So what I suggest that you go for multi-wood, that's better. Even plywood also better, but there are plywood, there are many grade is there, you go for the best grade only, then also. But basically in the top of that I'll tell multi-wood. Multi-wood, when you make the multi-wood kitchen you will be more safe. ఇప్పుడు ఏమన్నారంటే మోడ్యులర్ కిచెన్ ఎంత చిన్న ప్లేస్లో అయినా చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ మోడ్యులర్ కిచెన్ సో ఎంత చిన్న ప్లేస్ ఉన్నా మోడ్యులర్ కిచెన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఏంటంటే మల్టీవుడ్ అన్నది యూజ్ చేయండి. అప్పుడు మీ దగ్గర వాష్ బేసిన్ ఇట్లా వాటర్ దగ్గర ఇక్కడ లీకేజ్ ఉన్నా కానీ తొందరగా మనకి క్లియర్ చేయొచ్చు. లేకపోతే వేరేవైతే ప్రోడక్ట్స్ మనకి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఇది ఆయన పర్సనల్ ఒపీనియన్ అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు కరెంట్గా ట్రెండ్ ఎట్లా ఉంది, ఏ డిజైన్స్ వాడుతున్నారు ఎక్కువ అని అడిగాను. సో ట్రెడిషనల్ డిజైన్స్ ఇప్పుడు ఎక్కువ వాడట్లేదండి. ఇప్పుడు కొత్తగా మొరాకో డిజైన్స్ అని వచ్చినాయంట, అదొకటి, కంటెంపరీ డిజైన్స్ ఒకటి, అండ్ కోజీ స్టైల్ ఒకటి చేస్తున్నారంట అందరూ కూడా. సో ఇవి కరెంట్ డిజైన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి you spoke about wallpaper, right? In living room or on the hallway or on the upstairs while going upstairs. So can we use there also? In my opinion, wallpaper you give for bedroom backrest places, living room behind the TV wall area, and that and all you can put. Even wallpaper is not expensive thing. In the meantime, that is, if some dirty, if it is something is happened, we can't do, we can clean it and all, but it's not that much suggested on for the full giving full wall. Okay. And if you give for one wall and all, fine. We have a team for this plumbing work and electric work, this all the things. There's a team, they will come and do that. Finally comes the painter team and the touch up. Okay. That is what system. Okay. ఓకే, నేను ఫస్ట్ వాల్పేపర్స్ గురించి అడిగాను కదా. వాల్పేపర్స్ అన్నవి డిఫరెంట్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ రేంజెస్లో ఉంటాయి. కానీ ప్రతి రూమ్లో ప్రతి వాల్కి చేయకూడదు. ఇట్ విల్ నాట్ లుక్ నైస్, అంటే బాగా కనిపించదు అంటున్నారు. టీవీ వెనకాల కానీ లేకపోతే బెడ్ వెనకాల కానీ ఒక్క వాల్కి చేపించుకుంటేనే అందంగా కనిపిస్తుంది అంటున్నారు. అండ్ వాళ్ళ టీం వచ్చేసి ఏంటంటే డిఫరెంట్ ఇప్పుడు మనకి ప్లంబింగ్, ఎలక్ట్రికల్ ఇవన్నీ కూడా చేయాలి కదా. ఇప్పుడు ఇంటీరియర్ డిజైన్ అంటే ఇప్పుడు స్విచెస్ ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ లైటింగ్కి. సో వాళ్ళకి డిఫరెంట్ టీమ్ మెంబర్స్ ఉన్నారంట. సో ఫస్ట్ ఒకళ్ళు వచ్చి అలా డిజైన్ చేసి తర్వాత నెక్స్ట్ టీం వస్తుంది, లాస్ట్కి వచ్చేది పెయింటర్స్ అండ్ టచ్అప్ చేసేవాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. Would you like to do these interiors in Andhra or Karnataka, or are you only going to do in Kerala? No, never. I already did in Goa also. I already did in Bangalore. After 4 days, in the sense next Thursday or Friday, I'm going to start a project in Bangalore. Okay. There's a prestige companies, Agasta, Okay. Golf Court. It's Okay. the biggest project. 650 villas is there already. It's the biggest project, the prestige project in Bangalore. Okay. There I got a client. I'm going to start mostly this weekend or next week first.
Okay. Monday or Tuesday, I'm going to start the work. So it's not matter of the area or more, but it's doesn't mean that I can do in the Kashmir or I can do in the Delhi or more. So whenever I get the chance to do the things, if I do the most, from my point of view, believing is the must. If the client believing, the client trust me to, if they are put a belief on me, then I have to very careful about that. Very careful about that, because they like me, that's what they believe. If they like me, they believe me, then I have to very serious about that. Very very serious about, because people, getting people is very difficult. So if I am getting a client, it's God grace. If I am getting a client, I have to maintain that client. Whenever they're thinking about me, they have to think of the smiley face. Because I don't want to make any trouble with my profession and my character also. I don't want to make any. If I make a deal, then that deal will be professional and perfect, with sweet way. I don't want to make any arguments at last and then finally this is you said, this is that. I don't want to. You do small business and little business, but very comfortable. ఓకే, చూసారు కదా జైన్ గారు మనకి ఆంధ్ర తెలంగాణలో కూడా వచ్చి చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. సో మీకు ఎవరికైనా కావాలంటే కమెంట్స్లో రాయండి అండ్ జైన్ విల్ బి దే. సో యూటిలిటీ ఏరియా కూడా ఒకసారి మేము చూస్తే మాకు ఎన్నో ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి చూసిన వెంటనే మాకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. సో చూసిన వెంటనే మేము ఒక ఐడియాతో చేస్తాము. ఎందుకంటే యూటిలిటీ ఏరియాలో ఓన్లీ అది ఒకటి పెట్టుకుంటే సరిపోదు కదా, ఫ్రీగా కదలడానికి కూడా ప్లేస్ ఉండాలి కదా. సో అలా కూడా చూసి సెట్ చేస్తాము అని చెప్పారు. పైగా ఇప్పుడు దాని మీద ఇప్పుడు వాషింగ్ మిషన్ పెట్టాము, దాని మీద ప్లేస్ వేస్ట్ అవ్వకుండా హారిజాంటల్ కాకుండా వర్టికల్ స్పేసింగ్, అంటే ఒక స్లాబ్ సెట్ చేసి దాని మీద మనకి యూటిలిటీ ఏరియాలో పెట్టుకోవాల్సినవి వేరే ప్రోడక్ట్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాను అనమాట. ఇదంతా కూడా ఒకసారి చూసిన తర్వాత ఆ ఏరియా ప్లేస్ చూసిన తర్వాత వాళ్ళకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అన్నట్టుగా చెప్పారు. సో ఇదండి మనకి టోటల్గా. Zain, thanks for coming. Thank you very much. Thanks to you also, because you have given me a chance to give details of my company, about my thoughts and all. I'm grateful to you. In the meantime, thanks of all subscribers who have asked the questions and all. Definitely anytime, whatever I have knowledge and whatever I have experience, I am very ready to share my experience. Thank you.